Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. Kali ini kita akan melanjutkan career mode Serie A Sassuolo ya. Setelah pertandingan terakhir kemarin kita kalah atas Chelsea ya. Kita lupakan lah ya. Kita fokus pertandingan selanjutnya. Kita akan melawan Bolonya di posisi ke-8 mereka ya. Sementara kita di posisi ke-5. Yuk langsung aja gaskan ya. Nggak usah training lah ya, kita press conference langsung. Marcus Thuram tentu saja siap untuk kembali menunjukkan performa tertingginya ya. Gallagher dan juga Malo Gusto, dua pemain yang sangat penting. Kita langsung aja gas. Sepertinya nggak akan ada perubahan ya. Ferrara, Matic kita boleh bawa lah ya. Kasihan dia jarang main juga. Guinard. Oke. Yuk kita ke Stadio Renato Dell'Ara, kandang dari Bolonya. Oh ya, sekedar pengumuman saja ya sedikit di sini bahwa saya musim ketiga ini adalah musim terakhir saya untuk menangani Sassuolo ya. Jadi setelah musim ketiga ini saya akan menangani salah satu tim, tapi belum tahu dari mana, dan dia itu liga utama mau ataupun liga ke 2, 3, 4 lah, saya belum tahu. Dan selanjutnya saya belum tahu juga, maksudnya kontennya itu Road to Glory ataupun career mode. Kalau career mode ya seperti Sassuolo seperti ini, memilih tim di kompetisi tertinggi ya. Kalau Road to Glory itu biasanya kompetisinya di kasta ketiga lah minimal, paling cocok ya. Kalau seri B sebenarnya bisa, cuman kurang lah ya, nanti antara Liga Jerman atau Liga Inggris. Kalau Liga main Road to Glory ataupun Liga Indonesia bisa. Saya masih belum tahu. Yuk kita langsung aja ya. Setelah yang satu ini kita langsung kick off. Yuk langsung aja kick off. Saya setting kamera dulu ya. Kemarin saya pakai melawan Chelsea di Stamford Bridge, agak berubah sedikit. Ini saya pakai 9. Oke, yuk langsung. Oke, kita harap semua kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya di musim terakhir bersama Sassuolo ini. At least satu gelar lah. Here's the Sassuolo team sheet. Sergej Milinkovic-Savic plays alongside Conor Gallagher in central Thuram. and it's on there. And there it is. Tendangan kaki kirinya. The derby deadlock and stunned this stadium. Oh, siap Pak Thuram. Siap Pak Thuram. Manjir berlari sendiri langsung syuting cedang. Oh ya, di career mode selanjutnya nanti, entah itu apapun tim yang saya pakai, saya tidak akan mendatangkan pemain yang pernah saya datangkan ya. Misal nih, career mode selanjutnya saya menggunakan tim asal Inggris ya, katakan apa, misal Tottenham Hotspur. Saya tidak akan mendatangkan pemain-pemain seperti Rio Momoha, Marcus Thuram, Gallagher. Oh, Gallagher main di Tottenham sih ya. Sorry. Kayak Holosek, terus habis itu siapa lagi? Sergej Milinkovic-Savic saya tidak akan mendatangkan karena saya pernah mendatangkan mereka semua di sini ya. Tetapi saya bisa mendatangkan ya kayak Ijes. Kenapa? Karena ya Ijes kan bawaan dari Sassuolo. Saya tidak pernah saya tidak pernah mentransfer dia lah, maksudnya mereka produk aslinya atau pemain asli
dari Sassuolo. Terus misal siapa lagi ya? Domenico Berardi. Ya, bisa kita datangkan karena dia kan mainnya di asalnya Sassuolo ya. Tapi aduh. Terus Rio Ngumoha gitu tidak akan saya datangkan. Ya pemain di tim ini yang bisa saya datangkan itu Matic, Nemanja Matic, Turati, Berardi. Terus siapa lagi? Aduh. Itulah setahu saya ya. Berardi, Nemanja Matic, Turati itu atau Pras, Doik itu tidak akan itu bisa didatangkan untuk karir mode selanjutnya ya. Walaupun saya pernah melatih mereka. Yuk kita fokus ke pertandingan. Kebanyakan bacot anjing. Doik. Oke, Rio Ngumoha hajar. Hajar kemana? Hajar ke Gallagher. Oke. Aduh, Losek pak. Anjir, Doik kok jelek banget ya. Ininya apa? Sundulannya. Gallagher press. Press berdua yuk. Turati oke. Offside itu. Kita langsung aja lah ya. Kita percepat. Kejar waktu ini pak. Ya kalaupun kita gak bisa ngasih gelar apapun di Sassuolo di karir mode kali ini ya gak apalah. Yang penting saya sudah berusaha kan ya. Oke, no problem. They need to get bodies back. Well, it looked promising, but came to nothing in the end. Mora. Well, the travelling fans will be happy with the score. But what about the performance as we move towards half-time? Well, they have controlled patches of that first half. They've created some good opportunities, but fokus yuk, fokus konsentrasi. It's so close, and it's tough to call a winner here. Anjir. Allah, offside terus. Anjir. Vanderson. Pada Bernardeschi. Anjir, Bernardeschi balik ke Italia lagi ya. Setelah sebelumnya Juventus terus dia ke Amerika. Dulu waktu di Fiorentina GG sih, terus dibeli Juventus. Entah nge-flop itu atau kenapa, entah karena cuman bener nge-flop parah pak. Di Fiorentina GG. Sama juga ini Dusan Vlahovic. Di Fiorentina itu GG banget. Tapi di Juventus ya karena cedera-cedera, taktik mungkin juga tidak sesuai atau gimana. Ya nggak ngeflop sih, cuman nggak segarang di Fiorentina. Serie A itu ini sayangnya pak, di real life-nya ya mereka itu liganya masih lambat pak permainannya. Kalau dibandingkan Liga Inggris ya sudah pasti yang paling cepat lah ya. Bandingkan dengan Liga Spanyol gitu-gitu. Rio Ngumoha. Alah, anjir Vitik. So asik ente. Nah itulah. Aduh, Berardi kalah dua lagi. Sumpah pak, Losek ini lama-lama ya.
Nicola Moura. Bentar, sorry. False 9. Oke. Ini sebenarnya yang cocok di posisi false 9-nya Olosek tuh Berardi sejauh nih. Terbukti kan musim-musim sebelumnya kita top skornya dia Pak Berardi Pak di musim itu. Ibisha. Operan-operannya Moura. anjir, tapi sayangnya nggak dapat Where this is going. player of the season cok, nggak pernah cok anjir. Padahal rating selalu tinggi. Nicola Moura. Anjing emang liga-liga Marota ya. Not going gung-ho for goal. Liga Inter nih cok. Di sini ya saya bilangnya, bukan di real life. Oke. Bang Jai. Ibisha. This to draw level. Oh, fantastic. Kok gini sih mainnya, kok agak Was looking kurang threatening. lepas ya. Yeah, Bentar. he did that really well there. Milinkovic-Savic. Adam Hojek. Alah si Doi kenapa? Just sitting off here, inviting pressure. Bentar. 20 minutes to go. Aduh sumpah Turam ini kepet cok. Full patuh. Kone Gallagher. Belum gini aja. Santoro Cercati Osula. Enggak. Ntar aja. Kok mainnya rasa kurang lepas itu. Certainly trying to motivate the team to push them forward to get the equaliser. Ntar akan saya rubah ke wingback mungkin ya. Behind, but no great Fullback nggak maju Pak. Apa si wingback kita Pak? to move inside. But it will now be tidied up and cleared away. Marcus Thuram. Sendirian Rio. Oh, great work. Who's next? Oh, worth a shot. Anjir. Di berapa pemain lah ya? Solana, Matic, aduh enggak lah. Pras boleh main. Berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, kurang 1. Osula kali ya. Ntar aja lah. That's a corner. A chance to get their noses even further in front. Jaijes. Fischer. Van der Sar. Mikel Ibisha. Lovely ball. This could lead to GG something. Pras. Good work to regain Sebenarnya possession. namanya pas sih, ye pas. Cuman saya kebiasaan Second to score a manggilnya goal, si but there are Pras. still 5 minutes to go. Asu Osula malah mundur si kepet itu. Anjir lah. Mikel Ibisha. Kok pada luyu pemain kita ya. He's in sight now. Your thoughts on the Kok visitors Osula following the siapa tadi ya? advantage? Full pato kah? Anjir Osula nggak main, saya salah-salahin loh. Being the better team if it stays like this. It's been a game where Bahaya. certainly been on top, but it's just about taking your chance when it comes, and that's exactly what. Bus. And it's been saved Oke, up. GG There penyelaman is the terakhir dari final Turati. whistle. Plenty of positives for them to take away. Gol tunggal dari Marcus Thuram tadi. Anjir yang masuk hanya 1 gol dong. Let's go. Oke, banyak tim yang imbang ya. Peluang kita untuk naik peringkat. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Doik. Abbiamo finito. Yuk, yuk. Sergei Milinkovic-Savic. Burger. Nah, advance. Tadi peringkat keempat. Naik 1 peringkat.
Anjir, siap. Bandanera. Oke, kita akan save dulu. Saya akan ganti dikit-dikit ya. Ini mungkin wingback. Oke. Burger minta main tadi ya. Oke, kita mainkan Burger lah. Bersama dengan Sergei Milinkovic-Savic. Ntar kita mainkan si Berardi di situ ya. Losek. Oke. With the trust of the players and the fans' approval sky high right now, this manager clearly has won the hearts of... Well, conditions really... Wah, Sassuolo versus Lecce. A very warm welcome to you on this fine evening. I'm Guy Mowbray, your commentator, with the professionals' view provided by Stuart Robson. And we've got action for you from Serie A coming up. What are we going to do on this one? Yes, thanks as always. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. Oh, could be here. Alah, Nice and easy for the nggak mau ke tengah loh dia. Rio. And they've got it, a great press. Well, that's hard to play against. They could be in here. And that's been Wah. nicely won by the defence. Bentar, itu kiper This is how the hosts Akademi line ya? up. Well, it's a formation we don't see too often these days. And Secara for good postur nggak reason. terlalu tinggi loh It's kipernya itu. central midfield players totally outnumbered. Kita lihat And it aja doesn't nanti lah ya. provide enough protection to the fullbacks, but it's certainly brave. Oke, mereka nyerangnya dari sisi pertahanan kita terus ya. Nggak masalah. Gusto siap melabrak. Oh, could be a chance here. Oke, good job. It's been sorted out by an Ngawur, alert goalkeeper. ngawur, jujur ngawur. Malo Gusto. Aduh, Well, it's Bentar. not surprised to see who we focused on as our player to watch in this game. You would presume that he'd play a really big part. Well, no doubt Aduh, about Rio it. Ngumoha That's a passing padahal fantastic shot on it. saya arahkan ke ini loh, Burger loh. So little time to react. He'll need to be tightly marked today, that's for sure. Goes for goal. Saved. And held Mainnya on kok for the aneh goal. akhir-akhir ini, Pak. Gusto. Malo Gusto. Aduh, Volpato please. Passing ente, cuk. Alah, Berardi. Youssef Malek. All given away. Volpato bisa nggak nyari posisi yang PW gitu buat dioper Tongi. Milinkovic-Savic. Ya kalau ente selalu sama pemain-pemain lainnya nggak bisa lah. Anjir, Berardi ini move-nya GG sih. Saya harus akuin, Pak. Lovely possession football. Can they find the final pass? This to go in. Well, it's not Gelo. like you can call it. They were sitting off, inviting pressure, and now they've been punished for it. Bos. 4 gol dari 9 pertandingan. GG nggak? Well, it's great awareness of space in the box, and then he shows a lot of composure with the finish. That's a clever goal. Kali first touch, Pak. Oh iya, kipernya berakademi itu harusnya. Karena secara postur tidak terlalu tinggi, Pak. Yuk, 1-0. Yuk, semangat nih, semangat. 1-0 Yuk, as the game restarts. Maleh. That's a lovely ball. There might be something building now. Oke, Gusto, GG. Volpato, Berger. maju. Aduh. The right position to cut out the pass. That one's gone out. Throw in to come. Berger.
Berardi pak. Milinkovic-Savic. GG kan. Starting to get interested here. Thuram ngapain nanti di situ, bos? Now, can he get the crossing? Aduh, Enough on it to get it Milinkovic-Savic agak terganggu dikit ya sebelum syuting tadi. Volpato. well read. Oke, GG. That save has kept them in this game. They now need to create one or two chances of their own. Big moment. Might be another to come soon. Aduh, Oh, that's saya a kira great Thuram malah ke Volpato anjing. pass across to Alex. Details coming in of a goal at Allianz Stadium. It's a goal for Napoli. It was all in the build-up. Alah. So many different players involved, and once the space opened up, Masa Thuram saya false nine-in juga, Pak? superbly. Bocor-bocor ya, ntar. Saya harus... kok kebanyakan formasi ini rubah-rubah. Bocor biar dia lali di belakang back lawan ya. Stevens at 1-1 with under 5 minutes left to play till half-time. Thanks, Alex. That's not a bad Anjir. score. Can someone attack this? Bang Jai, aduh, nggak ada yang... Trouble yet. Mana tengahnya? Si Burger sih. That whistle brings the first half to a close. Ya skor 1-0 ya. Gak apa pak, menang cuma 1-0. Yang penting menang. We're back in business. Gak usah ngejar terlalu banyak gol, ngapain juga. Pemain kita top skor nggak jadi pemain terbaik kan? Anjay. Oh, could be a chance here. Astaga, Thuram ngendok cok. Disappointing ball in. Ini mulai terkena kritik nih Thuram nih. Walaupun dia nggolin ya di match terakhir ya. Cuman permainannya beda pak daripada musim lalu. Wouter Berger. Now Milinkovic-Savic. Aduh, Ryong Moha ngapain maju ke situ? Mau diumpan padahal. We have more coverage from Serie A coming up on EA TV as Sassuolo face Roma. Could be a cracker. We certainly hope so. That should be a tasty encounter. Plenty of quality in those two sides. Certainly one to Walah. That's Deflection, quite kan? a lot to score from there. That's missed by quite a bit. Well, his teammates aren't particularly happy. Patati. Yeah, they're going to score from there. Masuk menggunakan Lovera. Wilke. Anjir. Kiper akademi itu cok. Thuram. Jebol. Kasih tahu Thuram. Nah, lu dikritik sama pelatih lu. Sekarang lu ini ya. Well, here's the goal again, and it's a really Menunjukkan nice ball to kapasitas. put him through. The vision to set up the chance is outstanding, and his movement's so clever. Once he gets onto it, there's only one thought in his head: smash it as hard as possible. Anjir, berarti What a sih good sering goal. bakalan top assist juga sih ya. Fix sih kita jual 2 striker kita, Losek sama Osula sih kalau gini. Kita akan beli 1 striker, 1 sayap kiri ya yang OP lah. As the game restarts. Mane. Now Milinkovic-Savic. Rio, bos. Wanjir, Wilke. Save. Well, GG he always Wilke. looked in control of the situation. That's a top-class save. Here it comes. And he's got Anjir, it away. hampir lepas loh itu. Goal. Oke, GG Gusto. Ntar minta dulu. Options available in the middle. Really good pass. Good position. Corner kick, Pak. The sub about to come on. And the corner is fired in. Wanjir. Looked like it was all the way in, but they'll have to settle for a corner. Walah. Over. Yeah, good delivery and a decent header. Just Ntar ganti pemain dulu lah ya. Oke, kita mainkan Nemanja Matic. Kuning nanti lah ya.
Volpato biarin, kita mainkan Solohane. Circat. Oke, si ini harus kita kasih jam terbang ya. Si Santoro. Well, he's been key today, but the manager now making a change. GG. Nemanja Matic. Lovely, incisive ball. Anjir, onside dong. Well, I have to say, GG, I Wilke, thought that Pak. was in. Great stop. Been delivered. Alah, Didn't look Jesus. it turned out it wasn't. Volpato. Oke, kita coba pemain lain di posisi ini ya. Apakah bisa? Si Kabar apa kabar? Circati Pak, nggak pernah main anjir. Anjir. Oke. Ntar Circati main lah ya habis ini ya. Never gonna score from there. They're making a change here. Manu Kone. Kone. Genuine chance. Anjir. Santoro. GG Santoro Pak. Guadio Manu Kone. Time to cross to Alex. Details coming in of a goal at Allianz Stadium. Alah, turam sumpah umpannya. Back and now trail by 1 with 80 minutes played. Thanks, Alex. GG. Aduh, Kone kok gitu sih kontrolnya. Lost it needlessly, really. That's a good ball. Oke, Berardi. We go! Wah, ya ampun, Berardi. Kekencangan kan saya nendangnya. And that's a shame for them as Okay. the move breaks down. Parendam. And here comes a change. Alah, offside. Further here, offside. Excellent reading of the game to win the ball. Acres of green grass to roam into. Alah, Kone hilang bola terus ya. Delivered into the box. And that will do it. Lots of good play, but no Ole. Matic. Could be a chance to break here. And the attack is Aduh. over. Good defending. Yeah, that's superb reading of the game. Ya kan, The Silva game nggak bisa. comes to an end with the home fans in positive mood. That's the win they came to see. Well, fairly comfortable in the end, wasn't Oke, 2-0 ya, gol oleh Rio Momoa dan juga Marcus Thuram. Anjir, Colin Savage. Berapa shot kita? Anjir, 17 shot, cok. Oke. Milan menang, Napoli Inter Milan imbang, Napoli menang ya. Atau mungkin Losek bisa ya taruh sayap kanan. Switch sama Berardi. Mungkin. Oke, lawan AS Roma. Apa nih? Tactical bridge. Oh, gak masalah. Roma sih dibalas oleh Sadio Mane dong. Strikernya Sorlot cuk tinggi. Kita berada di peringkat 3. Anjir, Napoli masih perfect dong poinnya.
Oke, lawan PSV Eindhoven ya selanjutnya ya. Dan juga AC Milan. Siap. Press conference. Ini harus sedikit rotasi sih. Roma lawan Roma, PSV, Milan. Oke. Kita pasang holosek di situ dulu lah ya. Kayak gini. Matic, Santoro, Guinot, Osula, kabar. Oke, boleh si Pras main. Doik. Poneo kayak gini aja. Oke. Karena pertandingan selanjutnya itu lawan PSV di Liga Champions ya. Ini pertandingan penting lawan Roma. Nah, mereka di peringkat kedua kan. Selisih berapa 3 poin dengan kita ya. Lawan selanjutnya di Liga Champions, Pak. Masalahnya pertandingan terakhir kita kalah lawan Chelsea. Anjir, itu Ederson kiper. Apa ini, Cok? Langsung saja Stadium Olimpico Roma. Langsung ya. Yuk kita main serius yuk. Brian Castante sana. Anjir, ini Manuel Kone lawan bekas timnya ya. Milan Koren Savic akhirnya menginjakkan kaki lagi di Stadion Olimpico. Setelah sebelumnya kan dia pernah main di Lazio kan ya, berapa musim yang lalu sebelum ke Al Hilal. Sayang sekali Pak, maksudnya dia masih kuat, masih bisa lah harusnya main di Serie A, tapi memutuskan pindah ke Liga Arab lah ya. Aduh, Thuram kurang masuk ente bro. Sumpah, Cok, striker kita. Alah. Apa lebih baik dipoter aja. Sumpah, Cok. Ederson Moraes kipernya. Dari mana? Fenerbahce ya. Dia main di Fenerbahce bukan ya? Iya kan, di real life. Udah sukses lah ya bersama Man City ya. Treble winner. Oke, Jayces kapten sekarang ya. Alah. Anjir, tipis tuh, Cuk. Gianluca Mancini. Dulu saya pikir dia itu anaknya Roberto Mancini loh, ternyata bukan. Mungkin terinspirasi kali ya. Anjir, lini kita jauh-jauhan Cok mainnya, Cok. Marcus Thuram. Hajar. Ya ampun, Losek. Ah, penalti. Gelo. Oke, si Losek lah ya nendang ya. Karena dia yang ini kan.
Masih tahu. Composure from 12 yards out. Ini tak berapa gol sih? Anjir, baru 2 gol dari 7 pertampilan. Nggak segarang musim lalu, Pak. Well, here it is again. The keeper thinks it's going Yuk. straight down the middle, so he doesn't dive. It makes for Modal an easy bagus ya. finish in the end. Tapi harus tetap fokus. Kita kill the game. Theo Hernandez. Semoga Napoli kalah ya, atau terpleset lah. Anjir, belum pernah kalah, belum pernah seri loh Napoli. Poinnya perfect, Cok. Cristante. Dari 9 pertandingan semuanya menang, Cok. 27 poinnya. Ryan Cristante. That's a good ball. Biarin aja. Could take things forward a notch here. Alah, Cok, pasti gol-gol kayak taek gitu, Cok. Balik badan lah. Anjir lah. Marcus Thuram. Now Milinkovic-Savic. Kone. Not forcing the issue, moving the ball nicely. Hajar anjir. Asu Ederson. Ready for it. Really good stop. Aduh. Bang Zai ngawur, Cok, sundulannya, Cok. Mahrez. Alah. Cristante. Tuh, Sergei Milinkovic-Savic pace-nya yang kurang ya. Bisa lari. Babak pertama skor 1-1. Gol kita penalti dong. Iya pas, Sergei Milinkovic-Savic. Ntar. Aduh, bos. Cara ngumpannya gimana, bos? Milinkovic-Savic. Patient build-up as they look to make it count and take the lead. Well, the tempo's picking up now, isn't it? Thuram kosong. This for the lead. Ya ampun, Looked like a really good Pil. chance. aduh. Harusnya sih shoot sendiri tuh. Makanan empuk tuh, aduh. Kabar lemah Sahwat. Alexander Sørloth. Serangan balik anjing kayak gini bahaya, Cok. This is mesmerizing to watch. Such good possession. Lusek. Gak ada perkembangan, Cok. Operan kayak taek, finishing kayak taek anjing. Milinkovic. He's asked plenty of questions of the back line. Certainly been difficult to contain. Well, sometimes you Oh, just... what a chance this is. Ya ampun, offset. Flag is raised. Suane ke offset. Aduh, Thuram padahal kosong. Anjir, harusnya bisa sih ke Thuram. Sloane. Ada yang bener, Pak. Kita butuh more power ya. Gak bisa nih kayaknya. Yuk. He's really stepped up today. And it's time now for some fresh legs. Luca Mancini. Jadi kalau di real life Nguma sebenarnya potensial banget ya. Bisa tuh harusnya geser Gakpo itu. Cristante. Cuman ya karena pelatihnya Belanda ya sering mainin Gakpo lah. Padahal mainnya kurang bagus di musim ini ya. Atau musim lalu, dari musim lalu saya nggak tahu. Cristante. Cuman mainnya musim ini sering dikritik oleh fans Arsenal Real urgency si with this Cody attack. Gakpo itu. And stopped in their tracks with a change in possession. Dominique Gumuha maju, This has to hajar. and that's the goal to put them in front. Thuram. Kasih tahu Olimpico Roma.
power, absolutely smashing it Anjir, past the keeper. finishingnya And you langsung have to say, menjebol. good finish. Tuh gol bagus, bukan gol balik badan terus So anu. it's 2-1 as the Sumpah ball cok, gets kalau gol rolling again. balik badan gitu susah diantisipasi. Maksudnya kursornya itu pindahnya gak tentu soalnya cor. Anjir. Into the last 20 minutes. Anjir, lawan AC Milan juga berat lah ya. Kita harus Cristante. mempertahankan posisi kita di puncak di Serie A ini. Maksudnya di papan atas. Oke, Volpato Ball GG. given away. Berardi. Genuine chance. Hajar. That Asu, should have been terlalu scored. melebar loh. Got to Turam be ngapain dia mundur? mean that the game's still in the balance. Udah bagus tuh depan Hajar. Here comes a change. Kok ntar kita jadikan target mana ya? Coba. Target forward. Ryan Cristante. Anjir. Theo Hernandez. Kone mundur ya Kone. Cristante. Jaga belakang. Still pushing forward in search of the Anjir, equaliser. Theo Hernandez. Aduh, bahaya. Theo Hernandez. A miscue in the Aduh, final. ngawur kan. Lovely setup. Well, from Oke. so far out, it didn't appear to be the best option. Volpato, Gusto. Bentar. Oke, Gusto kita coba di sayap kali ya. Close though. I was surprised everyone, including me. It's a decent effort, you've got to say. Anjir, mana Berardi? Well, some here will of course be very happy with the score, but a few fingernails to be bitten before the end. Well, marginally the better side, I'd say. Control parts of the game, and they have shown some quality in attack. They'll be disappointed with the goal. Astaga, kontrol itu harusnya. On for the win now, they'll be more than happy. Yuk, 1 menit lagi yuk. Cristante. Getting to that stage where it has to happen for them. Oke. There is the final Kemenangan whistle. penting atas size Roma ya di Olimpico Roma. Not least the 3 points soon. It was a real hard Kita menggeser mereka di peringkat kedua. Moments of quality. They worked hard, but overall Sebenarnya di bidang berat amat enggak ya, kita unggul jauh tuh masalah shot. Anjir, siapa main of the match, cok? Cristante. Anjir, Gumoha berapa ratingnya? Teman 5. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle Jayces. Grazie di nuovo. Ntar si Olise udah kelihatan belum ya? Olise ya udah kelihatan. Anjir, 114, cok. Oh, dia sprint speednya kecil ya, 75. Anjir, 114, cok. 25 tahun. Doku. Tapi Doku sayap kanan ya. Bakwa. 38 juta euro. Nah, ini bisa nih. Left foot. Gaji gede sih, cuman shooting, dribbling. Stamina, jumping, agility. Agility. Sayap. Anjir, finishing. GG sih ini. Curve. Oh, ini tipe sayap lari-lari gitu aja ya. Bonani, aduh enggak lah, terlalu mentah ya. LM. Siapa lagi ya? Mohamed Salah kah? Datengin Mohamed Salah kah? Boleh.
apa-apa kan? Mohamed Salah, bentar. Oke, kita pantau-pantau aja lah ya. Mohamed Salah 36 tahun, anjir di Inter dia main. Terus siapa lagi ya? Ya mungkin lah kemahalan itu. Terus Anthony kah? RW boleh, kita pantau-pantau. Terus siapa lagi ya? Christian Pulisic. Walaupun dia kaki kanan tapi GG sih. Dia bisa bermain di second striker juga kan. Siapa lagi anjir? Dewe Barcola. Dembele kah? Bayern Munchen Olise. Ntar lah kita sambil main ya lawan PSV Eindhoven. Semenyo atau Cherki. Thank you all for waiting. We'll be taking questions now. Atau mungkin Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus itu kanan atau kiri ya? Pantau-pantau aja lah. Right. Mohamed Kudus. Search player Kudus. ARW kaki kiri ya. Oke. Bisa tuh. Kita save dulu lah ya. Penanalisis formasi 4-2-3-1. Anjir, Perisic masih main di situ dong. Holsek, coba kita coba si Holsek di situ ya. Lawan kita selanjutnya adalah AC Milan, Pak. Kita harus simpen beberapa pemain kita sih, seperti JICS. Nih. Osula, no, Volpato. Murik udah nggak ada, cuk, udah kejual anjir. Murik. Yuk, gas. Dan lawan kita selanjutnya adalah si PSV Eindhoven ya, di Liga Champions. Kita lihat berita dulu. Oke, Kylian Mbappe memenangkan Ballon d'Or di 2027 ya. Congrats untuk Kylian Mbappe. Penanalisis kita lihat terlebih dahulu. Van Bommel, Perisic, anjir masih main Perisic. Nih. Oke, langsung aja lah. Bentar. Oke. Taktik wingback. Oke. Lawan kita selanjutnya Milan ya setelah ini ya. 3 hari, Pak. Terus ini kayaknya jeda internasional sih. Oke. Kita akan sedikit ada perombakan ya, sedikit mungkin. Terlalu banyak. Sipras main. Volpato. Gumoha. Tar. El Kabar. Bang yakin sih, cuman kayak Burger kita kasih kesempatan berdua dengan Gallagher di tengah ya. Langsung saja kita menuju ke Mapei Stadium.
The Ya. manager has made his Harusnya ya. choice, and it's a bold one, leaving such a key player on the bench. The question now, can he back it up with a result? Welcome everyone on a perfect night for football with the Stadium ya. floodlights beaming down. Kita akan mendengarkan I'm Derek anthem Ray, Liga and sharing Champions commentary Eropa. duties with me is Sue Smith. And what we have on the menu is this league phase contest in the Champions League. It is Sassuolo, and they face PSV. Well, I can't wait for this one. Both sets of fans Anjir, Manuel certainly up Kone. for it. I'm sure Kita berada di that'll give peringkat the players a ke-7, real Pak. boost. Masih They'll be aman lah hoping ya to sejauh start ini. the game at a fast tempo. Mengumpulkan berarti berapa? 6 poin ya. 2 kali menang, 1 kali kalah. Oke, ini dia persamaan untuk Anda semua, Anthem Liga Champions di Mapei Stadium. Anthem Liga Champions ya. Tapi jersey-nya PSV So for the Sassuolo starting logonya lineup. kok gitu ya? Apa Well, emang it looks itu like a jersey mereka? 4-2-4, which is Kita a lihat dulu very ya, attacking sambil system. melihat Having formasi-formasi. 4 players in the opposition final third, the two midfielders, PSV, they'll probably PSV. sit and help out the defence, just allowing that front four to go and do their thing. Oh, emang gitu, Pak. Ini lambangnya lambang baru kah mereka? GG sih. Ini dia Sassuolo ya. Anjir, Yepas. Marcus Thuram. Ini dia squad PSV Eindhoven. Anjir, saya nggak ada yang kenal Pak pemainnya. Cuma dari live si Justin Hubner itu dirumorkan ke PSV Yeah, it Eindhoven ya. looks like a 4-2-1-3 Ya, kalau system. itu emang I do beneran, like the look of this. GG Plenty berarti of Pak. protection Karena Justin defensively, Hubner but itu they have punya the numbers and the width kualitas in ya attacking. di Liga The Belanda. fullbacks will be encouraged to Dia join in mencetak because of the cover. pernah mencetak 1 gol penentu dan juga assist. GG lah mainnya di Fortuna Sittard ya. Oke, kita langsung aja ke kick-off babak pertama. Sassuolo versus PSV di Liga Champion. Let's go. And away we go. The first half Oke, of this kembali game. ke Justin Hubner. Kalau dia beneran ke sini Pak, ke PSV, GGWP Pak, sumpah. Itu akan membuat karirnya akan semakin meningkat ya tentunya. Karena PSV sendiri itu tim bagus Pak, pemuncak klasemen Liga Belanda sekarang. Oke, Oh, fantastic percobaan save. pertama. That header Ini Pak, lagi-lagi kipernya PSV itu kiper ini kah? Kiper akademi kah? Sumpah secara postur Pak saya ngelihatnya. Well, the cross could help them. And crossed in there. Wus, Palis. Goalkeeping, you're going to see again Iya sih, and harusnya itu again kiper and again. kiper ini, kiper akademis gitu. Ntar dulu. Losek, Gallagher lah. Trying to pick out a teammate. Aduh. Well, not cleared away completely. Tapi sayangnya di FC 26 atau di FC sebelumnya ya. Kalau pemain akademi itu atau pemain normal gini lah, itu tinggi badan nggak bisa naik Pak. Maksudnya harusnya kan setahun kalau pemain muda ya, pemain yang berusia 16 sampai 19 tahun atau 20 tahun harusnya secara otomatis lah tinggi badannya itu bisa naik lah 1 atau 2 cm per tahun ya. Tapi di sini enggak Pak. Ya segitu aja. Aduh, Thuram. Jadi kayak saya bisa sih meninggikan menambah tinggi badan, berat badan gitu di lewat live editor. Cuman harusnya mereka bisa lah untuk membuat itu semua secara otomatis. Ya normalnya manusia lah 1 sampai 2 cm lah per tahun. Yang berusia muda ya, anjir. Divela tuh salah tadi lini belakang ya, kurang fokus.
Well, here we can see it again, and it's a Oke, really push cool sekarang, Cok. finish. He didn't overthink it, just made his mind Nggak ada up and alasan, slotted bukan it home. pemain apa? Pemain inti, Conor Gallagher. beberapa pemain inti jadi cadangan nggak ada alasan, Cok. Ini pemain apa? Aduh, Teammates in the middle. ini match penting ini, For Palis. the keeper under the circumstances. Well, the scoreline means they can focus on keeping possession. Yeah, you can see they're enjoying this, can't Anjir, you? Yarek. Saibari. Warner, Yarek, Pepe. Pepi sang preman kah? Good-looking ball. Oke, Doik. Good job. Gallagher. Aduh, Suwane. Distributing it. Tuh, Doik lagi kenapa maju overlap? Well, they have the ball again. Gol Pato kosong. Anjir. Turam kalah heading lagi. Good weight on that pass. Bantu Suwane. Pepe. Anjir. Oh, that's Astaga. delighted to be two in front. Anjir, 2-0 loh. 2-0 here, and the ball is moving again. Turam. And giving them too much space on the flank. And a fine cross. Astaga, ya To make sure ampun. nothing untoward happened. Tapi emang ya heading susah di FC 26 ini ya. Di FC 23 apa FIFA 23, FC 24, 25 itu gampang, Pak. Maksudnya nggak susah inilah. Very effective pass. Oh, chance! Well, it's great when you can rely on your keeper. Aduh. Si Pras kenapa ya? The first half story. Anjir, 2-0 dong. Kita ganti pemain-pemain gak guna ya. Pras tumben, Cok. Belen Colin Savage. Anjir, ngebug, Cok. Ya kan, FC 26 memang kintil, Cok. Well, a passing sequence that's Anjir, easy on papan the skor eye. nggak muncul lagi. Well, it's all about finding the right pass, isn't it? Ah, bodo amat lah. Joey Fairman. Pass and move, their opponents really struggling to get a look in. Is this the moment? Usah. Quite simply a wild, wayward effort. Nah, itu The less muncul. said about it, the better. Aduh, Domenico Berardi. Turam. Alah, Turam. About the danger. Lemah kali. Aduh, body charge kalah. Lari kalah. Pepe. Padahal ente strength loh. Good Nah, Doik. distribution. Threads it nicely. Aduh, Doik. Really good build up, but no end product. So half an hour. Mana ngumoh, aduh. They could really get at the opposition. Alah, Nothing comes of it. It looked promising. lu ngumoh ngapain di belakang coba? A lot of live Malam football makin to come tolong, Cok, pemain kita, Cok. on EA TV. Tuh, Gallagher. Very much hope you can join us for Cok, this. asu. Should be a good game, that. The atmosphere is always great. Apa pemain-pemain kita nih? Nicely timed tackle. Maju anjing. Nah, Berardi maju. Pass. Alah.
Duel. Duh, ngapain Thuram situ? Kontil, kamu kontil. Anjing, posisimu ngapain melebar, goblok? Anjir, kiper. Kintil Thuram memang asu. Astagfirullahaladzim, cok. Itu menghina sih. Salah saya, nggak boleh kayak gitu ya. Aduh, offside sih. Aduh, 75 lagi anjir. Masa kalah sih? Gara-gara pemain tolol dari awal gini. Resikonya gini, Pak. Mana pemain tengah kita, Kintil? Offside, Kintil. Satu pergantian pemain lagi ya. Cercati nggak pernah main kan? Anjir, kalah loh di kandang lagi. Bangsat. Ayo cok, main cok. Banjir kaleng berani dari belakang anjing. Rio ngapain sih di belakang, ngentot? Hajar. Asu Palis. Anjing, so asik Kintil Palis. Berardi. Aduh. Bro, ngapain di belakang itu? Ente back, bro. Kalah Kintil, Gusto asu. There is going to be stoppage time, but only the 1 minute. Good physical play. Yeah, he's just waiting for support. It's good play that. Cok. The end of the game. It goes into the history books. Nying, goblok semua nying. Bodoh amat, marah-marah. Semua tim-tim kontol ini imbang semua ya. Kita sendiri yang kalah. Goblokan pemain gak guna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lawan kita Milan ya, peringkat kelima. Jadi kita masih peringkat ketiga. Berarti nggak membalap sisa Solo ya. Apa nih? Oke, Scott update. Anjir, Scott ini tolol juga, nyekot nggak ada yang bener anjing. Oke, kita sign. Laporan dari Belanda mana ya? Asu. Bentar. Defender. Anjir, cuma 5,7 cok. Buang aja lah pemain gini lah. Main kita itu yang kurang di posisi defender, midfielder. Defender lah, kita cari defender CB ya. Defender yang bagus tuh sekarang di Netherlands ya. Maksudnya yang banyak sih, bukan yang bagus. Oke, kita save. Oke, kita sekarang berada di peringkat ketiga ya. Inter Milan. Lah, perasaan kemarin di bawah kita dah. Ini Serie A ini emang kintil Pak, atau gamenya yang kayak taek cok?
Kemarin perasaan dia itu sama-sama poinnya. Cuman peringkatnya di bawah kita. Sekarang poin sama malah di atas kita. Aneh. Langsung aja lah ya. Boniface kah? Oh iya. Marmus anjir. Dijual sama City ya. Yarzabal, De Winter, Tomori. Siapa itu di kanan? Pavlovic masa dipasang di kanan? Oh iya pak, anjir. Gabia berarti dijual ini fix. Anjir, Pulisic. Alah, lemah sahwat. Anjir, Pulisic cedera. Bodo amat lah. Yang pemain nggak, yang penting nggak pemain kita ya. Minta dulu. It's going to take a while to see how bad this injury is because he got trodden on in that last challenge. So his foot is definitely a bit sore. Cheers, Jeff. This is the visitors' team for today. Alisson is Alah. this away. And offside rules the assistant referee. Alisson kipernya anjing. Mainan kemana? Iya pasti dijual ya. Aduh, Jesus kenapa ngerebut? Salah. Anjir, Marmus nih bahaya cok. Rabiot, Ricci. Anjir. Milinkovic-Savic. Well, he's a player that many have been talking about. Will we be talking about him for the right reasons today, though? This season, he's been outstanding on occasions. His goal tally is really, really good. He looks a threat whenever he gets the ball. And he's been excellent. I'm sure he'll add to his tally today. And they're going to have to mark him really tightly. Christian Pulisic. Ayo, rebut. Modric. Mulai Ricci, pada Rabiot. Ricci, Rabiot, Marmus. Could be setting something now. Anjir, kenapa kita maju semua? Cok, JJS. Aduh, salah. Astaga. Keeping it nicely. Boniface. Chance to get themselves in front. Oh, surely. Anjir. Maybe an opportunity to get their semua, noses in front. Peleter kenapa lagi? Played into the box. Aduh, full patuh. Looking for an angle here. Lemas semua, lemas. Really promising Anjir, pass. Modric berapa tahun itu ya? Lovely technique with that pass. Well, that's how it's good under pressure. Lincoln Savic, cok. Pulisic. Aduh, Gallagher. Working hard to win it back there. Domenico Berardi. Alah Berardi. This could get interesting. Ya ampun, Gallagher gitu aja nggak dapet loh di depannya loh padahal. That's a good ball. Well, what a place to lose the ball. Gumoa maju. The chance was on. Domenico Berardi. Aduh, Thuram. He went for power and got plenty of it, but it's whistle wide. Anjir, Alisson juga GG pak, meskipun tua pak. Something could be on with this. Hajar. Anjir, langsung first time shot dong. And just how crucial Tahu, could that Captain. prove to be? Kalau Wilson nggak.
Nggak jamin Well, gol sih. just look at his movement. He knows exactly how to find space, and it's also a tidy finish. That's a nice Oke, goal. nanti di menit 50-an ya kita ganti aja Gallagher dengan Kone. Rolling again. Karena yang pertama stamina, yang kedua si Kone tadi juga pengen main kan. Sudah agak ngambek gitu Pak. Forward here. Teeing up the chance now. Well, they got so far, but no end result. That really was a lovely bit of defense. Biarin ngepres. Oke. And the referee's whistle brings the first 40. And we're back Menit underway 50-an for ya. second 45. That's a good ball. And a chance Wah, to support away. mana anjing? Oke, kita ganti lah ya. Aduh, Turam positioning kayak tai anjing. Lama-lama ketularan Losek ini. Omar Harus Mahmoud. jual aja Losek ya. They're getting into a good position. Bris, hajar. Oh, a great chance. Anjing. Well, searching for his second, but the keeper equal to it this time. Well, he's looked lively today, and that was another chance to... And he scored again. Gelo Turam anjing, habis hujat langsung ngegulin GG cok. Nembus berapa? Nembus kiper, nembus back sama Lirici di situ kan. Anjir itu jauh loh. Tengah loh cok. Das. Connie The Winter sama siapa Marmus cok. Anjir biasanya kalau itu untung di tengah ya antara kiper sama si Ricci ya. Itu kalau pas Ricci udah pasti nggak gol itu. Tapi tengah Pak pasnya Pak gelo. Adrian Rabiot. Oke, kita kurangin toksik-toksikan ya. Kalau bisa. Bisa yuk, bisa. Gas. Samuele Ricci. Anjir, Kone. Lovely incisive ball. Aduh, Kone. Wonderful attempt. Well, it's a very difficult technique, but I actually think he should be scoring there. Nggak bisa. Oke, And we Turam have maju. 30 minutes left. Now he's in. Ya ampun, Turam ngapain di belakang back lawan tolol anjing. Mikel Ah, Oyarzabal. biarlah bodo amat ngejek-ngejek. Jimenez. Samuele Ricci. Wis gusto. Turnaround in possession. Excellent positioning. Seises. Domenico Berardi. Dropping in a little deeper now. Anjir kalah body, cuk. Harus ganti pemain nih. Samuele Ricci. Now Oyarzabal. Well, this is better, but they need to make the pressure count now. Kone, aduh Kone. Again. The attack broken up. Well, they stopped that move in its tracks. That was excellent defending. Marcus Thuram. Now, if he gets there, it's a chance. Berardi. Alah, Rio Keeper Momoa sorted it out kosong with loh. some difficulty. Tadi umpannya si Volpato lambat banget, A lot cok. of room for them here. Seperti orang kering-kering, cok. Marmus. Aduh, Good pull on back here. And Bis. power over subtlety. He's hit the wood. kita ganti ya stamina ya. Rio Momoa capek anjing.
Turam bisa nggak ya? Kita duetin dua tolol inilah. Circati anjing nggak pernah main anjing. Oke. Well, it's a golden opportunity. Anjing, dua tolol dong. Simple as that. Claudio Manu Kone. Aduh, Solani. Ih, To keep the ball si well. Losek nyari posisi tolol juga. And the ref has played advantage here. Well, surely that Nah, has biarin lah to kartu result. merah sekalian anjing. Oke, kita menang lah ya. Clean sheet menang 2-0 ya, walaupun masih 3 menit. Oyarzabal. Saya percaya clean sheet anjing. On to Rabiot. Omar Mamouche. Mikel Oyarzabal. On to Pulisic. Promising attack, but only to a point. Oke. And that's Menang kan? the final 2-0 kan? whistle. A positive result, Oke, at oke. least as far as the home fans Si are Inter anjing concerned. ini gimana kabarnya, Cok? Kita 3 shot Domiko Berardi man of the match anjing. Iya nggak? Siamo in compagnia del mister. Anjir, ada match ini marah-marah, Cok. Match appena concluso. Menyan marah-marah, asu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya tadi ya melawan AC Milan tadi. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita save dulu sampai berjumpa besok. Let's go.